In previous lecture, we have studied introduction to the law of demand, main statement to the law of demand, then explanation to the law of demand. So, first section is explanation with the help of table and explanation with the help of curve, C-U-R-V-E, curve or diagram. Then the law of demand based on certain or various types of assumptions like income of consumer remain constant, there is no changes in size of population, there is no changes in the prices of substitute good, there is no changes in prices of complementary goods. Okay, so no change in future expectation about price of the consumer, then no changes in taste, habit, preference, like, dislikes and fashions, and finally there is no changes in government taxation policy. There are various assumptions to the law of demand, and the law of demand based on that types of certain assumptions according opposite circumstance to the law of demand. Okay, so according to Dr. Alfred Marshall, other things remaining constant, other things being same or equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower is the price of commodity, greater or larger is the price of commodity. Is that clear? So that types of the statement presented by, introduced by Dr. Alfred Marshall, and some economist gives the various types of the exceptions to that statement. Okay, so some exceptional situations are there. Some exceptional situations are there. Look at that. In case of exceptional demand curve, slope is upward. Look at that. That is the exceptions. Means criticism. Slope is upward from left to right because of direct relationship between price and demand. That is the exceptional condition followed by the other. In case of exceptional demand curve, that demand curve slope is upward from left to right because of the direct relationship between price and quantity demanded. And in Dr. Alfred Marshall's theory, there are inverse relationship between the price and quantity demand. Okay, look at that. What is the exceptions to the law of demand? Exceptional circumstance
or exceptional conditions are there. Y O X. Y-axis indicate price in bracket rupees and X-axis indicate demand in bracket kilogram. Price and demand. Okay. DD, look at that curve. DD is equal to exceptional demand curve. The slope of that demand curve is upward. That moment, upward from left to right, indicate there are direct relationship between the price and quantity demand. So what is the meaning of direct relationship? Because of direct relationship. Okay. So in any other language, the slope of that demand curve is the positive. The positive slope of the demand curve, and in case of the law of demand, there are negative slope of demand curve. Okay, so that is excellent. Okay, तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा जो डॉक्टर मार्शलने मागणीचा नियम मांडलेला आहे, हा नियम अनेक गृहीतावर आधारलेला आहे. ते 5-6 आपण गृहीत कालच्या तासाला अभ्यासलेले आहे. पण प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी when price falls then demand rises and when price rises then demand fall. म्हणजे किंमत कमी झाली की मागणी वाढते आणि किंमत वाढली की मागणी कमी होते, असं बऱ्याच वेळा होत नाही. म्हणजे किंमत कमी झाली की मागणी वाढते आणि किंमत वाढली की मागणी कमी होते, असं प्रत्येक वेळी होईल याची गॅरंटी नाही. म्हणून अशा ठिकाणी या मागणीच्या नियमाला बऱ्याच अर्थशास्त्रज्ञांनी काही अपवाद, म्हणजे त्या नियमाच्या विरुद्ध परिस्थिती, इट इज नोन और इट इज कॉल्ड ॲज एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड सुचवलेली आहे. मग आता डॉक्टर मार्शलने जो मागणी वक्र सांगितले, हे बघा खाली उतरत जाणारा असतो. ओके, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस अँड क्वांटिटी डिमांड अँड मग आणि ह्या अपवादामध्ये काय होतं की अपवादात्मक परिस्थितीमधील मागणी वक्र हा अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, म्हणजे डावीकडून उजवीकडे वर चढत जाणारा असतो. कारण या ठिकाणी कोणती रिलेशनशिप आहे? डायरेक्ट रिलेशनशिप मध्ये काय होतं की ज्यावेळी वस्तूच्या किमती वाढत जातात त्यावेळेस त्या वस्तूची मागणीही वाढत जाते आणि ज्यावेळी वस्तूच्या किमती कमी होत जातात त्यावेळेस त्याची मागणी कमी होत जाते. अशा प्रकारे अनेक प्रकारचे अपवाद अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचवलेले आहेत. फक्त एक लक्षात ठेवायचे की ते कोणत्या सेंटेन्सच्या ऑपोजिट आहे. when price falls then demand rises and when price rises then demand falls. याच्या टोटली ती परिस्थिती काय आहे? अपवाद आहे. मग आता अशा पद्धतीने कोणकोणते ते अपवाद आहेत ते आपल्याला आजच्या तासाला बघायचे. फक्त लक्षात ठेवा की एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, the demand curve slope is upward from left to right because of there are direct relationship between price and demand. Means when price rises then demand falls and when price falls demand rises. So exceptional conditions
follow in the diagram. In the diagram, y-axis indicate price in bracket rupees and x-axis indicate demand in bracket kilogram. In this diagram, DD is the exceptional demand curve and the slope of that demand curve is upward from to left to right. In other language, slope of demand curve in this case is the positive slope because of there are direct relationship between the price and quantity demanded. It is called as the exceptional demand curve. So there are various types of exceptions to the law of demand. Okay, so first exceptions to the law of demand. Prestige goods. Which goods? Prestige goods. Okay, that is the first exception to the law of demand. Which types of goods it is called or it is known as prestige goods? Look at that. Gold, diamond, bungalows, car, that is silver. Okay, that is called as the prestige goods. Okay, the example of prestige goods like means certain goods like prestige goods. For example, gold, jewelry of gold, jewelry of silver, then diamond, then attracting bungalows or luxurious car. It is known as prestige goods and that types of goods uses by consumer as a status symbol in society. Okay, means gold, diamond, bungalows, cars, silver used by consumer, particularly rich people or rich person uses that types of good as a status symbol in society. That's why when price of that goods rises, demand also rises. That is the real exceptions to the law of demand. The name of first exceptions is the prestige goods. Okay, which types of goods it is called? It is known as prestige goods. Gold, diamond, bungalows, car and silver. It is known as the prestige goods and that types of commodity, that sort of goods. So rich people uses or rich consumer uses that types of good as the only status symbol, in the society. So when that types of commodities price rises, demand also rises. That is the real exceptions to the law of demand. The rich people consume that types of the commodity, and when prices of prestige good rises, the demand also rises due to the
society. When price rises, then demand also rises. And the statement of the law of demand is, when price rises, then demand fall. And in exceptional condition, in case of prestige goods, so when price rises, demand also rises. That is the real exceptions to the law of demand. बघा, प्रेस्टीज गुड्स त्याला म्हणतात समाजात ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न जास्त आहे त्या व्यक्तीला समाजात आपली प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी काही चांगल्या वस्तूचा वापर आवश्यक असतो. आणि म्हणजे त्याला आपण म्हणतो प्रेस्टीज गुड म्हणजे समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या वस्तू. तर त्या वस्तू कोणत्या आहेत? सोने, हिरे, चांदी, त्यानंतर आरामदायक कार आणि वेगवेगळ्या लोकचे बंगले आहेत. बरोबर आहे. हा, आणि ह्या व्यक्ती कोण खरेदी करतात? तर ज्यांचं उत्पन्न जास्त आहे, ज्या व्यक्ती श्रीमंत आहेत, अशा व्यक्ती त्या वस्तूंची खरेदी करतात. तेव्हा समाजामध्ये एक आपलं प्रतिष्ठा असावी, एक इतर लोकांपेक्षा आपलं एक स्टेटस असावं, यासाठी अशा प्रकारच्या वस्तू त्या व्यक्तीकडून खरेदी केली जातात. मग अशा वस्तू केवळ समाजात त्या श्रीमंत व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळवून देत असल्यामुळे अशा वस्तूची किंमत कितीही वाढली, कितीही जास्त झाली तरी त्या व्यक्ती समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी त्या वस्तूची डिमांड इन्क्रीज करतात. दॅट इज द रिअल एक्सेप्शन्स टू दी लॉ ऑफ डिमांड. मग आपण एखाद्या लग्न समारंभामध्ये एखाद्या स्त्रीच्या अंगावर खूप दागिने घातलेले असतात, त्याकडे आपण कुतूहलाने पाहतो. लक्षात आले? त्या स्त्रीने त्या वस्तूची खरेदी करताना मग जास्त असेल तरी त्या वस्तूची मागणी ही जास्त केलेली असतं. वन्स अगेन, certain goods like gold, diamond, bungalows, cars, silver, it is called as prestige goods. That types of goods purchased by the rich people as only status symbol in society. So when prestige goods prices rises, demand also rises. That is the real exception to the law of demand. That is the point number 1. Our exceptions number 1. Second, habitual goods or commodities. First is prestige goods. Second is habitual goods. Tobacco, cigarette, then wine, then tea, then vodka. That types of commodities or goods, it is known as habitual goods. सवयीच्या वस्तू. Habitual goods like tobacco, cigarettes, wine, tea and vodka. Okay, any other commodity it is known as habitual goods. And the habitual person demanded that types of goods only for the habit of that commodity like tobacco, cigarette, wine and tea and vodka. And so habitual consumer demanded that types of commodity. If their price rises, so demand also rises. So that types of the consumer consume due to the habits of that goods or commodity. Okay, so when prices of tobacco, prices of cigarette, prices of wine,
prices of tea, prices of good increases, the demand also increases. That is the real exceptions to the law of demand. Okay, only habitual person purchase that type of commodity due to habits of that commodity or goods. Means when prices of that goods rises, demand also rises. Simple. The prices of that commodity rises, demand also rises due to the habits of that commodity. बघा काही व्यक्तींना दारू पिण्याची सवय असते, काही व्यक्तींना नियमित गुटखा सेवन करण्याची सवय असते, काहींना चहा पिण्याची सवय असते, काहींना तंबाखू खाण्याची सवय असते आणि काहींना सिगारेट खाण्याची सवय. हॅबिच्युअल पर्सन सवय असते. आणि मग बघा या अशा किंवा इतर अनेक आहेत. कुणाला पान खाण्याची सवय असेल, कुणाला आणखी वेगळं चरस असेल, पापड असेल, गांजा असेल, अशा अनेक सेवन करण्याची सवय असेल. तर अशा वस्तूच्या जर एखाद्या व्यक्तीला त्या वस्तूशिवाय राहणे शक्य नसेल आणि अशा व्यक्तीला जर त्या वस्तू सेवन करण्याची सवय झालेली असेल तर ती व्यक्ती काय करते, अशा वस्तूच्या किमती कितीही वाढल्या तर त्याची डिमांड कमी न करता काय करते, इन्क्रीज करते. दॅट इज द रियल एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ डिमांड. इज दॅट क्लियर? सो इट इज कॉल्ड एज हॅबिच्युअल गुड्स. Then 3, price illusions. Price illusions त्याला म्हणतात किमतीबद्दलचा आभास. प्राइस इल्युशन्स किमतीबद्दलचा आभास. Some people have illusions that majority people have illusions that high price goods have a better quality. That's why that types of commodities prices rises, their demand also rises. For example, branded product. For example, branded product. Price illusions किमतीचा आभास. Okay. Some people have illusions that high price goods or commodity have a better quality. So at that situation, at that time, when their commodities or goods price rises, their demand also rises. The better or superior example of that commodity is branded product. Okay. बघा कधी कधी काय होतं, काही व्यक्तींचा किमतीबद्दल एक पूर्वग्रह दृष्टिकोन किंवा किमतीबद्दलचा एक आभास असतो की ज्या वस्तूच्या किमती जास्त असतात त्या वस्तू चांगल्या दर्जाच्या उच्च क्वालिटीच्या असतात असा अभ्यास. म्हणजे ज्या वस्तूची किमती जास्त तिची क्वालिटी चांगली, ज्या वस्तूची किमती जास्त ती वस्तू चांगली इतरांपेक्षा वेगळी आहे. बरोबर. मग काय होतं की अशा वस्तूची प्रत्येक क्वालिटी चांगली असेल
हे सांगता येत नाही. म्हणून त्या व्यक्ती काय करतात की अशा वस्तूच्या किमती किती जास्त असतील तरी त्याची डिमांड जास्त करतात, इन्क्रीज करतात, राईज करतात. दॅट इज द रियल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, टू द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो आता हे समजा ब्रँडेड प्रॉडक्ट आहे. ब्रँडेड प्रॉडक्ट बद्दल आपण एक्सक्यूज करत नाही, त्याची किंमत जास्त करतो, तर अशा पद्धतीमध्ये कधी कधी फसण्याची शक्यता असते. किंवा किमतीबद्दलचा अभ्यास उपभोक्तेचा पूर्वग्रह दृष्टिकोन असू शकतो की ज्या वस्तूच्या किमती जास्त असतात की त्यांची क्वालिटी ही कशी असते, जास्त असते. सो प्राइस इल्युशन्स, उपभोक्तेचा पूर्वग्रह दृष्टिकोन किंवा किमतीचा आभास. सम पीपल हॅव इल्युशन्स दॅट हाय प्राइस गुड्स ऑर कमोडिटी हॅव बेटर क्वालिटी. दॅट्स वाय दॅट commodities price rises, their demand also rises. For example, branded product. For ignorance, इग्नॉरन्स त्याला आपण अज्ञान असं म्हणू शकतो. इग्नॉरन्स त्याला आपण अज्ञान असं म्हणू शकतो. सम पीपल do not perfect knowledge of market price. Market price means person do not have in for do not have for in price. That's why he purchase means demanded, he purchase more even their price rises or increases. Rises or increases. Look at that. Ignorance means अज्ञान. कधी कधी काही उपभोक्त्यांना बाजारामध्ये वस्तूची किमतीतली चढ उतार माहीत नसते, त्यामुळे किंमत कमी असली तरी तो अधिक किमतीवर वस्तूची खरेदी करतो. त्याच्यामुळे या नियमाला काही अपवाद मानले जातात. बघा, सम पीपल डू नॉट हॅव एनी परफेक्ट और प्रॉपर नॉलेज ऑफ मार्केट. ओके, मार्केट प्राइस, knowledge of market price means person or consumer do not aware fall in price, so in that market, so he purchase or he demanded more, even their price rises, only due to the ignorance of the consumer. कधी कधी त्या गोष्टीची माहिती नसते, वस्तूची किंमत वाढेल, म्हणजे अज्ञानाचा फायदा सुद्धा त्यामध्ये होतो. ओके, so once again, first exception to the law of demand is prestige goods, second is habitual goods, third is price illusions, fourth is ignorance, and fifth is speculations of the consumer. Okay, speculations mean of the
म्हणजे भविष्यकालीन किमतीची अपेक्षा किंवा अंदाज, त्याला स्पेक्युलेशन म्हणतात. आणि हा अंदाज उपभोक्ता बांधत असतो की भविष्यात किंमत कधी कमी होणार आहे, कधी किंमत वाढणार आहे, याचा तो विचार करत असतो. स्पेक्युलेशन्स. If consumer speculate for in price in near future, he will demand a less at present price. Less at present price. And vice versa, if consumers speculate rise in price in near future, so he will demand a more at present price. For example, look at that. Before Diwali, price rises of sugar and oil. So consumer demanded more because in Diwali season or festival, so that sugar and oil price increases, will mean the consumer speculate or accepted. Okay, बघा म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की दिवाळीपूर्वी साखर आणि तेल किंवा इतर ज्या सणासुदीच्या काळामध्ये वस्तू वापरायच्या असतात त्यांच्या किमती दिवाळीपूर्वी जर वाढल्या तरी सुद्धा व्यक्ती त्या वस्तूची डिमांड जास्त करते, कारण त्यांना माहीत असतं की ऐन दिवाळीच्या काळामध्ये कदाचित त्या वस्तूच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता असते. दॅट इज द रियल एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड. इट्स नेम इज स्पेक्युलेशन. इफ कंज्यूमर स्पेक्युलेट for a rise in price in near future, he will demand less or rise at present price. For example, before Diwali, price rises of sugar oil, so the consumer demanded more at increasing price. Okay. Then very important exceptions in this section. Its name is depends paradox. 6. Depends paradox. Okay, first is prestige goods, second is habitual goods, third is price illusions, fourth is ignorance, fifth is speculations, and sixth is defense paradox. Giffen is the name of economist. He is from England. Defense paradox म्हणजे गिफेनचा विरोधाभास हा मागणीच्या नियमाला अपवाद समजला जातो. Okay, look at that. And that paradox real exceptions or against to the law of demand. Okay, so in case of, look at the first part. In case of inferior goods, when price rises
demand also false. And that situation explained by Sir Robert Giffen in England. It is called or it is known as Giffen's paradox. Okay, that sentence in case of impaired goods, when price rises, demand also rises, and when price falls, demand also falls. That sentence 100% against to the law of demand, because according to Dr. Alfred Marshall, the statement of the law is when price falls, then demand rises, and when price rises, then demand falls. So in case of imported goods, when price rises, demand also rises, and when price falls, demand also falls. That situation explained by Sir Robert Giffen in England. That's why it is known or it is called as Giffen's paradox. What is the paradox explained by Sir Robert Giffen? When price rises of imported goods, okay, also demand rises. So that situation explained by the Sir Robert Giffen with bread and meat. So bread is the inferior goods in England and meat is the superior goods. Okay, bread is the inferior goods and meat is the superior goods. So look at that. What is the paradox between two, bread and meat? When price of bread falls or decreases, demand also decreases, and surplus money transfer to purchase meat. It is called as Giffen's paradox. It is called as Giffen's paradox. म्हणजे गिफेन या अर्थशास्त्रज्ञाने मागणीच्या नियमाला अशा प्रकारचा अपवाद सांगितलेला आहे. त्यांचा संमत आहे की ज्यावेळी कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तू या गरीब व्यक्तीला उपयुक्त असतात आणि त्या वस्तूच्या किमती कमी झाल्या की त्यांची मागणी ही कमी होते. का कमी होते? तर ही सिच्युएशन त्यांनी ब्रेड आणि मीट म्हणजे पाव आणि मटन याच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की ज्यावेळी इंग्लंडमध्ये पावाची किंमत कमी होते त्यावेळेस त्या व्यक्ती पावाची मागणी जास्त करत नाही. तर किंमत कमी झाल्यामुळे काही पैसे किंवा उत्पन्न हे पाव खरेदी करण्यासाठी वापरतात किंमत कमी झाल्यामुळे, आणि काही उत्पन्न हे ज्याच्यातून जे पैसे उरलेले आहेत ते मटण खरेदी करण्यासाठी वापरतात. हा विरोधाभास आहे. मागणीचा नियम काय सांगतो की किंमत कमी झाल्यानंतर मागणी वाढते. गिफेनच्या पॅराडॉक्समध्ये जो कर असतो हा असं असतो आणि तो कसा? इट इज कॉल्ड ॲज एक्सेप्शनल demand curve. So only in case of inferior goods, when price rises, demand also rises, and when price falls, demand also falls. Okay, Sir Robert Giffen explained that paradox, so it's called as Giffen's paradox. So Giffen explained that various types of the paradox. Okay, so look at that. Today
we have studied the very important exercise to the law of demand. First is the prestige good, second is the habitual goods, third is the price illusions, fourth is the ignorance, fifth is the speculations, and sixth is the Gibbon's paradox. Gibbon is the name of very famous economist in England. So remaining part of the concept of demand analysis will be tomorrow. Thank you.